Hi friends, complete English grammar. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೌನ್ ನಂಬರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂಡ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ನೌನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. Compound noun. Compound noun is made up of two or more words combined to form single noun. It may be place, ನೇಮ್, ಪರ್ಸನ್ ನೇಮ್, ಥಿಂಗ್ ನೇಮ್ ಆರ್ ಐಡಿಯಾ. ಸೊ ಕಂಪೌಂಡ್ ನೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ನೌನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುವಂತ ಶಬ್ದ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಪೌಂಡ್ ನೌನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಂಪೌಂಡ್ ನೌನ್ ನ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೂರು ವೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಂಪೌಂಡ್ ನೌನ್ ಮೇ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ 3 ways. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್? ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಸ್ ಒನ್ ವರ್ಡ್, ಎರಡನೇದು ಆಸ್ ಅ ಸಪರೇಟೆಡ್ ವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಆಸ್ ಹೈಪನೇಟೆಡ್ ವರ್ಡ್. ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ನೌನ್ ಆಸ್ ಒನ್ ವರ್ಡ್. ಸೊ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಥರನೇ ಕಂಪೌಂಡ್ ನೌನ್ ಇದೆ, ಅದು ಯಾವುದು? ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಇದೆ, ಬಾಲ್ ಇದೆ, ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂಡ್ ಎರಡು ವರ್ಡ್ ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ದಟ್ ಇಸ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್. ದ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಒನ್ ನೌನ್, ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಕಂಪೌಂಡ್ ನೌನ್. ಅಗೇನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಪೌಂಡ್ ನೌನ್. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, heartbeat, butterscotch, toothpaste, sometimes, somewhere, bathroom, haircut, toothbrush, blackboard, starfish, goldfish, armchair, background, Microsoft, hardware, friendship, aircraft, airline, notebook, textbook, television. These are examples for compound noun as one word. Okay, second way ನೋಡೋಣ. ಕಂಪೌಂಡ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಶಬ್ದಗಳು ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ನೋನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆ ಕಂಪೌಂಡ್ ನೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಡ್ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಪೇಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅದು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು, ಒನ್ ಪ್ಲೇಸು ಅಂಡ್ ಒನ್ ಐಡಿಯಾ ಆಗಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಶಬ್ದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ನೋನ್. ಈಗ ನೋಡೋಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ವರ್ಡ್. ನೋಡಿ, ವಾಶ್ ಇದೆ, ಬೇಸಿನ್ ಇದೆ, ನಡುವೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ವಾಶ್ ಬೇಸಿನ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ವರ್ಡ್ ಬಟ್ represents one object. Electronic machine, separated word but represents one object. Hairbrush, water can, coffee table, air conditioner, alarm clock, coffee maker, mobile phone, sewing machine, bottle opener, New Year's Day, prime minister, plus educator and plus learner. So these are examples for compound noun as separated word. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಹೈಪನೇಟೆಡ್ ವರ್ಡ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ನಾವು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಹೇಗೆ? ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಹೈಪನೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಥರ್ಡ್ ವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕಂಪೌಂಡ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಹೈಪನೇಟೆಡ್ ವರ್ಡ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಚಕ್, ಹೈಪನೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇನ್, ಚಕ್ ಇನ್, ಫಾದರ್ ಇನ್ ಲಾ, ಸನ್ ಇನ್ ಲಾ, ಮದರ್ ಇನ್ ಲಾ, ಫೈರ್ ಫೈಟರ್, ಚೆಕಪ್, 30-year-old, great grandpa, self esteem, x-ray and 87. These are examples for compound noun as hyphenated word. ಕಂಪೌಂಡ್ ನೋನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಮೇಜಸ್ ಮುಖಾಂತರ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಮೂರು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಹೆಸರು ಒಂದೇ, ಒನ್ ನೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದೊಂದಿದೆ. ಮೀನ್ಸ್ 100% ನೌನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್. ಅಂಡ್ ಈ ಬಾಲ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಅಂತ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ವರ್ಡ್. ದೆನ್ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್, ಎರಡು ಸಪರೇಟ್ ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಬಟ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅಗೇನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ನೌನ್. ಎಕ್ಸ್ರೇ, ಹೈಪನೇಟೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ವರ್ಡ್ ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ರೇ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಪೌಂಡ್ ನೌನ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ನೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಂಪೌಂಡ್ ನೌನ್ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ನೌನ್. ಕಂಪೌಂಡ್ ನೌನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಇದೆ. ಎರಡು ನೌನ್ ಪ್ಲಸ್ ನೌನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕಂಪೌಂಡ್ ನೌನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್, ಎರಡು ನೌನ್ ಇದೆ, ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಒನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಕಂಪೌಂಡ್ ನೌನ್. ಮೌಸ್ ಪ್ಯಾಡ್, ಏರ್ ಟಿಕೆಟ್, ಸ್ನೋ ಮ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ನೌನ್ ಪ್ಲಸ್ ನೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್, ಜರಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ನೌನ್ ಸೇರಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ನೌನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜರಂಡ್ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲಿ? ರೈಟಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾಡ್ ನೌನ್, ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಡ್, ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇ, ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬುಕ್, ವೇಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ಲಸ್ ನೌನ್ ಸೇರಿ ನಾವು ಕಂಪೌಂಡ್ ನೌನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೌಡ್ ಇಸ್ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ಸ್ಪೀಕರ್ ಇಸ್ ಅ ನೌನ್, ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್, ಸ್ವೀಟ್ ಹಾರ್ಟ್, ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್, ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್. ನೌನ್ ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಬ್ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕಂಪೌಂಡ್ ನೌನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೇರ್ ಕಟ್, ಸನ್ರೈಸ್, ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್. ನೌನ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಸೇರಿ ನಾವು ಕಂಪೌಂಡ್ ನೌನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಪಾಸರ್, ಬೈ, ವೈಸ್, ಓವರ್.
ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಬ್ ಸೇರಿ ನಾವು ಕಂಪೌಂಡ್ ನೌನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಔಟ್ಪುಟ್, ಇನ್ಪುಟ್, ಔಟ್ ಬ್ರೇಕ್. ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ನೌನ್ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕಂಪೌಂಡ್ ನೌನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಡೌನ್, ಹಿಲ್, ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಹೌ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ನೌನ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಂಪೌಂಡ್ ನೌನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುವಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪೌಂಡ್ ನೌನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ. ಸೊ ಬ್ಲೂ ಬರ್ಡ್ ಇಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಬರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದೇನು ಕಂಪೌಂಡ್ ನೌನ್. A greenhouse is a place where we grow plants. Greenhouse is a compound noun. We play football on every Sundays. Football is a compound noun. Teachers writes on a blackboard. Blackboard is a compound noun. Computer is an electronic machine. Electronic machine is a compound noun. I used to have breakfast at 9 p.m. Sorry, 9 a.m. and breakfast is a compound noun. I know how to wash clothes in washing machine. Washing machine is a compound noun. We used to go swimming pool in a summer. Swimming pool is a compound noun. There is a post box at the in front of the post office. Post box and post office both are compound noun. This is how exactly compound noun are identified. ಇನ್ನು compound noun ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.